Silele kunjini lo police tangoma Ia ole Ia ole Silele kunjini. Different cultures have different ways of living and different ways of ensuring that young women and men actually move into adulthood. We're talking about different rites of passages found in our different societies. Today in particular, we want to take a look at circumcision, especially in the Xhosa community, and how that is a part of the rites of passage for young men. But most importantly, we want to take a look at whether this cultural rite or ritual or even practice is harmful. And joining me today in order to unpack and understand our topic is Kundaimizo Chamuyarira, and welcome to the show. Thank you very much. How are you? I'm okay, thank you. How are you? I'm very good. Before we get into it, I want you to tell me, do you think that circumcision is a cultural ritual or it's a cultural practice? I think for me it's a cultural ritual. Okay. Why ngisitsho njalo ngenxa ukuthi yinto esankonzo. By the time iqaliswa isenziwa kuyabe kunjengenkonzo ukuthi lihlandla eliqhakathekileyo lempilo. Kuyazi ukuthi liqalisa ngalesi sikhathi somnyaka lize liphela ngalesi sikhathi somnyaka. So it's not just done randomly nje ukuthi njenge practice yabusazi ukuthi ngikhaya nxa sivuka ekseni siyadlila mbazi mbayimbayi sesinathi tiye whereby you can vice versa futhi uqalise ngetiye usinathi sizilamba as long as konke kwenziwe ngosuku olulodwa. But lokhana ke kulesikhathi sakhona ukuthi ngalesi sikhathi kulapho kwenziwa khona muva kwalokho kube sokulandela lokho. So ngathi inqubo yangikhona kimi ngayindlela ngithi it's a ritual. It's a ritual. Yes. And in this particular ritual of circumcision, do you think it's important in our modern society namhlanje? It's very, very important. Ungani ngisitsho njalo ungabona ukuthi singakayikhatshana in fact ngifuna ukuthi sikhangele ababekwenza endulo ukuthi baphila isikhathi esingakanani emhlabeni sike sikukhangele khona ukuthi ungakhangela okhokho bethu okhulu bakho labo khulu bami labo gogo isikhathi abasiphilayo side ukwedlula sesiphila thina kulezi insuku imbangela zehlukene nomnye ngathi it's because of different reasons but khonokho indlela yokusoka nale ngenye yezinto ezazinceda ukuthi umuntu abe nempilo ende kakhulu ngoba singakhangela kunenge okwenzakala empilweni whether uziphethe kumba uziphathanga ezinye zehlakalo ziyabuya kanjalo empilweni yakho so ke kule ngqubo eyenziwayo esintwini engathi elusiko labantu abamnyama abansundu esincedisayo ukuthi nxa lapho siphila sibe lempilo elesendlalelo esihle endikhonokho indlela yokusoka ngenye ezendlalelo ezimqoka empilweni kaZulu mihlala malanga. All right, and why is it important for us to circumcise? Oqala izathu ziningi okokuqala kulezi insuku esiyaziwa engathi khona it's an obvious thing to almost everyone it's hygiene ukuthi kuyenza ukuthi isitho sakho sangasese njengomuntu oyindoda sihlale sihlambulukile and then esinye isizathu sesibili singakhangela kakhulu sikhangela usiko labantu besixhoseni. All right. Nxa umuntu engazange wasokwa ubizwa ngokuthi bathi inkwenkwe umfana lobo ngazibele 36 years lobo ngazibele 40 lobo ngazibele bhizimusi lenganani lobo ngazuduma umhlaba wonke waziwa amajiko wonke omhlaba as long as ungazange wasokwa awubi indoda and awuhlonipheki ake ngithi awuhlonitshwa but awuhlonipheki awulasisindo uyabona nxa kuthiwa kukhulunywa ngesisindo ukuthi nxa indoda enganyathela kuzwakala inyathele kanye kuzwakale kabili kodwa nxa ungakwenzanga lokho nesixhoseni awuhlonipheki awulasithunzi awusumuntu abangamkhangela bemuthi hayi hambe buzuzibane ngakunceda hayi vele ungumuntu olulazekayo lapho sikhangela ngenxa yesixhoseni kodwa mase sikhangela nje jikelele ukusokwa okokuqala kwakwenza esingathi kuyayengezelela iconfidence angitsho ukuthi abangasokwa ngabala confidence hayi kodwa ke nxa usokiwe nje lawe iprocess yankhona ipain liyana oyizwayo iyakuprove ukuthi songakwanisa ukuthi umelane lezi izinto if you can stand that pain because it's not asonto emnandi nje ukuthi mhlawumbe ngithi bisisanda kufakela ishukela ukhumi uzobunanda hayi into nje elukhuni lapho lapha kulobuhlungu obuzwayo so ke if you can stand that pain umelane layo usungumuntu ongayenela ukuthi amelane lezi izinto ezingabuye empilweni yakho sikhuluma lapho ngezinto ezilokwenza ngenyama yakho. Okay. And what is so khulumini, what are the social disadvantages of circumcision? Akhona oqala nxa umuntu esiyasoka kulemfundiso omela belayo ngoba ukusokwa it's a matter of ukuthi uyahamba uyesoka wena ngokwakho uqunye ijwabu lesitho sakho sangasese at the same time it has to do with mental indlela ocabanga ngayo wena umele ukwenze usuwamukelile wena ngokwakho ngaphakathi yakho ikufica ubona ukuthi
kulemfundiso ezenziwa culturally kulemfundiso ezenziwa nxa umfana sefikise maybe kubo 12 years 13 years laphana kulemfundiso oma lobe bahlala phansi lawo bekufundisa ezinye izinto so ozazibona ngempilo mzukulu uyabona nxa ungakhula kuzaba lesiteji sokuthi uzathatha ungathatha umfazi kule ndlela azaphathwa ngayo nxa umphethe umfazi kumele kube nje kwenze ukuthi kube njani impilo yakho ibe enhle njalo futhi umfazi wakho la yakuhloniphe lawa abangani bakho abagombolozeleyo kanjani babekwazi ukuthi indoda bekuhloniphe so ke kumele uqalise ukwamukele mentally. Okay. So kulemfundiso emqoka eqhakatheke kakhulu oyenziwayo ekuncedisa ukuthi wamukele ukuthi uvume wona ngokwakho ukuthi hlezi phansi ukuthi ya semfuna ukuthi ngesoko ngemva kwemfundiso uyabe unjani uyiphiwe ngabadala so ke nxa usuphiwe lana mfundiso wena ungayamukela ukuthi hayi semvumile semfuna ukuthi ngesoko ububu bangikhona baba bulutshana ngaphandle kobuhlungu zabubuzwa but ke nxa ungamukelanga ingcenye uphokutshela ingcenye kusasa umvuke kusenkuthi hayi ngizwana umntwana ongumfana next week yizo sesiyasoka ngoba ukusoka ikakhulu kusapho labantu besixhoseni kwenziwa ngenyanga kaJune uNhlangula lemaphethelweni nomnyaka kubo November December khona phana ngoba kufuna kwenziwa ngesikhathi somqando so ke ama disadvantages abakhona nxa umuntu engayamukelanga umuntu uyakwanisa ukwenza ukuthi uthela uyakwazi ukuthi even nxa sikhangela ezenguquko yalezi insuku esingathi science ungayenza ulutho thile ungekho ready for it mentally sometimes umzimba wakho uyakwanisa to react kukho even ngakuxhawula nje ungafuni ungenyanya ngakuxhawula nje kuphela nje uyakwanisa ukuthi ungaphatheki kahle nje usale ungumuntu othithibeleyo ongasakhululekanga ngobunye bobubo obulethwa yikusokwa umuntu nxa kanjani engazange wazimisela engazange wavuma so ke ngathi okokuqala ikhona ukuthi nxa umuntu engafundiswa ngapha ngifundisweni leyo engazange wamunya kwenela ngokusoka kayisoze achelese and nxa asoze wachelesa ukuphola kwakhona thatha isikhathi eside nxa wachelesanga ukuphola kwakhona kulukhuni kunzima but nxa uchelesile uzazi ukuthi come rain or thunder ngizimisela ukwenza lokho phola ngakhona kuyabalula le ndlela ngakhona futhi lobuhlungu bangikhona sozibuzo ngendlela ozenjani ozabuzwa ngayo nxa kanjani ungazange wazimisela ukuthi sengikwenza lokho so singathi ibububi obukhulu kakhulu esibubona kulezi insuku ukuthi abantu bayatshelwa ingcebe ethenjiswe izinto ezehlukeneyo ukuthi hayi ungahamba esoka uzathanda kulezi insuku sikhuluma nje on letter note abantu bathi uzathanda abafazi izinto ezinjani uyabona bakhuluma ngakho but is it really the main purpose of it kumbe ulenye injongo beyond that so ngobunye bobo ukuthi umuntu uzafica ukuthi nxa sesokiwe sehamba esiba yazi kulenyamazana thile ehamba inqama ehamba izala yonke indawo ehamba khona umuntu usekhululekile ukuthi loba ke ngazaye ngaphi vele sesezazi ukuthi hayi mina ngisokiwe ngiclean so ngingenza loba yini ikanti ngobunye bobubi obulethwa yikusokwa nxa umuntu engazange wazimisela ukuthi yabe uthiwa esikole yakhumbula uthiwa overconfidence yafailisa ulibala ibhukuzo liphendulele ukhafule isikhiwa lensiba zakhona kodwa at the end of the day ufail so ngiyantsho ukuthi i-overconfidence sometimes nxa umuntu engafundisa imfundo yakhona exaggerate umuntu yakwanisa uhambise isitshaya isifuba ehambe ugcine sisukumbula la futhi kusoka kwakhona kulokuthi umlethele ubuhle. Okay, and then what is the process? Can you unpack to us really the whole process of, especially for amaXhosa, circumcision from the moment they start from emakhaya going to where they have to go to? I-process yakhona inde kakhulu but ngizakhuluma nje ngengikwaziyo. Okokuqala uyalungiselelwa nxa kulungiselelwa laphana kulamadumba ahambe esiya kwakhe kuyakhetha indawo ekhatshana lemizi mhlawumbe lese sihlala khona lapha kukhetha indawo sibile ekhatshana lemizi okuzahamba kuye kwakhiwa khona amadumba lapha abazabe behlala khona abafana nxa lapho besiyasoka sikhumbula ukuthi nxa besiyasoka bahamba sele iminyaka eli10 lasishiyagalombili 18 years abanye 16 of course even le abakhona abahamba sele abo 20s but mostly vele 16 17 18 abahamba besenjani besiyasoka so nxa kusenziwa lokhona kuyahamba kuyakhiwa obhudi labo baba nje indoda amadoda bakwanisa bahambe egusindelana bafike benjani beyakhe izindlu ziyakhiwa ngezigodo akula zitina akula samende akulanda kuyaganyula izigodo egusini khona phane zaziwa ukuthi lezi zigodo lezi zilungele ukuthi zakhe indlu ezahlala abafana abaye kulesi stage so ziyahamba ziyekwakhiwa izindlu lezana zisinqa zingayakhiwa belungisele imithango yankhona konke kube kuhle kodwa abafulele abahamba besiyafulela ngabazali abalabantwana abasokwayo kuyehlukana indlela okwenziwa ngayo eSouth Africa anjisa kumbuthela seGoli eningizimu Afrika kulamaXhosa lapha eZimbabwe kulamaXhosa futhi so ke kulento eyenziwa ukuthi nxa seziyakhiwe sezimile lapha sezindlu ukuthi zifulelwe hayi bona amadoda asangena indawo lapho sebeyakhile bona abafazi bahamba besesekutshana bangikhona mama bahamba besekutshana bakhona bengabusika bebelabo befike befulele besenza ngendlela eyiyo okhwela phezulu akupho kwenziwa nje futhi njengoba mhlawumbe ngomama abawuthene lapha hamba hayi
onguye ohlanganisa isidlodlo phezulu laphana uyabe khethiwe ngisazi ukuthi lo nguye ofanele ukuthi ahlanganise abophe phezulu laphana lapho kuhlangana khona uphahla kusehla abamqhubela utshani ngobani ngoba sebefike kuliphi izinga izinto ezinjani into ezinjana into nje ehlelekileyo and then nxa siyakhiwe ke izindlela zanamadumbalana eselungile ukuthi kanjani abafana abasoke balungile ukuthi bahamba ehlala ku kuyabikwa omama bahamba bayabika hayi sesiqedile hayi bubonakala sibili kuhloli hayi sokunjani sokuqondile sokubuyelwa ngemakhaya omama sebehamba kabavunyelwe ukuthi basondele kulana ndawo nxa iprocess yakhona iqalisa akumelanga vele basondele omama ukuqala babelolaka abafana ngesinye sezizathu babelolaka sibili ngesilengi singathi olungafuna umfana omncane ulaka babelalo so ke umama akabavunyelwa khona okunye futhi ukukholela ukuthi yikuthi ukukhula kwalezi insuku lokukhula kwakudala kwehlukene ukukhula kwakudala uzafica ukuthi umuntu ayefikisa 18 years elokhe engumntwana sibengakazizwa ubudala lo esibubona kulezi insuku ukuthi abadala bathi ingulube banonele ukuthi umntwana lesi 15 years ezenza umuntu omdala kudala sibili umntwana ongumfana le 18 years wayesiba ngumntwana onjani umntwana sibili so kungenzakala ukuthi nxa ingabona umzali wakhe umama akhe kakhulu maybe kumbe adedese kumbe aziyekelele uyabona ezinye zezizathu zanazana yikho ukuthi omama vele hambanyini khatshana ngenxa ukuthi abantwana bayakwanisa ukuthi benjani bededesa into ezinjani izathu ziningi zehlukene but leso ngesinye sezizathu so ke nxa laphana sokulungiselele sokulungisiwe kuya nje lapha sikhuluma ngeguso sokulungisiwe kwakuthamisa zonke into ezifunakalayo kwaqoqeka kwahleleka sekubuyelwa ngemakhaya ngale kuyacelebrate nxa abantwana bephuma behamba abaphoka uphuma nje kuphela nje nxa semsebenzini bye happy bye sihamba no hayi kuyacelebrate nxa kucelebrate laphana kuyachaya impululo behlangane njengosapika kule wesiXhoseni behlangane imuli zonke zabantwana bahamba besiyasoka behlangane kuchaya impululo kugidwe kuhlatshwe ingoma zangikhona bephelekezwe bechiye bangini ithile mhlawumbe ingcebe befuna ukuzofika engongini le bayaphelekezwe ingcebe ezophelela samoye la yabo and then mawona msebeziqedisela kodwa sebehamba kuchaya ingungu kusale kugidwa akumelanga kube into edanisayo hayi kumele kube into ethakazelelayo ngenxa ukuthi bayakwazi phela abazali ukuyazizwa ngekhaya ukuthi sokuyaphenduka indoda lapha akusabuya imfana hayi sokuyabuya indoda so it's good news to them silele kunjini lophulisa ngoma bahamba bethwele izikhwama sozikhwama njalo futhi ngabazithwalele hayi bayebethwalele ngabantu ababephelekezelayo so babethwalene exactly but izinto zangikhona bahamba besithule mhlalo kanti kuyalungiswa sikhumbula ukuthi kuyalungiswa phela emakhosini lapho abahlala khona so yonke into ihlale khonale iyebekwa even lokudla ukudla abazakudla kuyabe sokulungile sokuvele sokukhonale already sokuhambele in advance bona sebezihambela nje kuphela bethandele ingozi zakhona zilebizothile abapha zona nxa bezimbathile ababezithandele zona behamba sebephuma sebeqonda umango sebesiya khona so ke imithwalo hayi kuyabe kungela imithwalo eyabe ikhona bayathi befika nje labo abafana into emanganiseka kakhulu esiXhoseni babe ngakwazi imbano ozabasoka bayafika khona nje kuphela abazihlalele kusenziwa bayaqala bayapendwa kulezi zathu ezehlukene ezizakhona abazivumbululi bayapendwa ngombala omhlophe behamba kwesiya khona lekusini but uyanake kunakela ukuthi ezinye zezizathu why bependwa because kuyabe isikhathi somqando njengoba sikwathi umhlangula kuyagodola so ke abaqoki impahla ezigudumala but ukuzipenda ngodaka lona lumhloshana kuyabanceda ukuthi benjani begudumala lokugudumala lokho kuyanakekelwa but izizathu zangikhona abazithi badla aziphokuvezwa kanjalo nje izizathu ezinye zezizathu why besenza lokho so ke nxa sebehambile lapha egusini sebefika ngabakwazi labo ukuthi ngubani oyabeza basoka abanye bayabekwazi kulezi insuku sokwaziwe nxa ukuthi sokulenqobo entsha yalethwayo ngohulumende lesisekelo sombuso elizwe sokulenqobo entsha yalethwayo ukuthi sokumele babekwazi ukwenza ukuthi uzikhethe ukuthi ngifuna lokho kumbe ngifuni lokho izinto ezinjani ngenxa ukuthi isandla sakhe sihle kumbe anjengwazi izinto lezi ezikakhulu ezokwenza ngegazi zifuna isandla esihle izinto ezinjani so ke nxa sebefike lapha egusini ikulapho oqalisa khona iprocess kalula nje kanjalo nje hlala phansi akulandi uyabuvula inyawo uhleli phansi so vele nge-first day so kuyehlukana sometimes abanye bayakwazi ukuthi benziwe on day 1 and then nxa abantu bebaningi kakhulu abanye bayaqasa abafundiswe ukuthi sokule mehluko lezi nsuku sikhumbula ukuthi i-community yamaXhosa eZimbabwe le-community yamaXhosa South Africa amasiko lemvelaphi yabo kuyafanana kodwa sokuthiyena indlela abayenza ngayo izinto kulezi nsuku lapha lalaphayana akula mehluko omkhulu oyangaphayi kodwa nje sokule mehluko nyana okhona so ungananzeleli lapha singafaka umzekelo sosithi eGoli eSouth Africa eEastern Cape eKapa lapha abasuka khona iningi labo uzafica ukuthi mhlawumbe kuyabe kusoka abantu maybe bafika 2000 3000 ngesikhathi sinye ikanti maybe usuphenduka ngapha eZimbabwe uzafika maybe ama-100 kumbe 50 kumbe 300 because ngapha abakho baningi kakhulu abantu besiXhoseni so ke kuyabe sokuchiya ukuthi ngapha they've got all the time that they need because obviously abanye bayakwanisa behambe eZimbabwe bakhona sebahlala as far as 3 months
uyakonsulta maybe 3 months lihamba isinto ngoJune July August diphenduka lapha esikhuluma ngasemvembesi bakhona abahamba isikhathi eside kanjalo but eGoli zafica ukuthi mhlawumbe abanye abahambi for that longer time because even la kind eGoli kuyagodola kakhulu kwedlula ngapha so ke kuyaphangisa ukuhila and all those lo mumo ababe kuwo you know kuyabe sokusiya ngokuthi likuyiphi indawo but so iweather vele iyanceda for yes it plays a very big role iweather le diet okay singakhangela umnyaka 2017 kwa South Africa kwasoka abantu ababephosa ukufika almost singathi 5,000 or less and then part walabo abantu ababesokiwe kwafica ukuthi kwafa abantu abaningi kakhulu ababefika almost kubo ma 200 and something singathi nearest to 500 abantu abanye bafa of course after umbuthano ngkhona sodlule but nxa sokuyenza ama postmortem kuyabe sokureview ukuthi it's because of i-circumcision ayenza ke so from that time onward lapho kwangenela khona uhlangothi lwezempilakahle khona ngale so kuthiwa khona let us review and check ukuthi kuyini okwenzakalayo lapha okubangela khona lokho yikho lapho kwaphuma khona lemithetho eminingi echechene esingenisa ukuthi isekele ngoba amaXhosa abafuni lamasiko abo bayaziqhenya ngawo njalo futhi kabafuni axhubaniswe inxubane evelela kwezinye izindawo bafuna amasiko abahlale belawo ngenxa ukuthi bona bathi siyithi ngenxa yawo so kabafuni vela dilute so ke nxa lapha ubalanda uzama ukungena so kwakho kumele ube try handle with care ngoba very delicate yeah very delicate ngoba sibili zingabazimbi indawo so ke kwazanywa ngezinye izindlela ukuthi kungeniswe eminye imithetho but akusavumanga ukuya ngaphi so into eyabakhona ukuthi kathesi nxa umuntu esiyasoka eSouth Africa uqala hamba ehlolwa ngabezempilakahle ngumntana wakho letitshawe uyahanjiswa ngabezempilakahle before esiyasoka uhambe laye wena njengomzali afika ahlolwe bathi ukuthi hayi lo ulungile proper condition ukuthi ngahamba esoka sihamba ke khona ngale and then okunye okwangeniswa kathesi ukuthi inqamu because amaXhosa bathi bafuna ukwenza ngenqamu inqamu zangikhona esoke wena kasoze isoke mina eyakho ngiyakho yami kubona sokubhadaliswa kathesi yabona ke eyakho ngiyami sokuphelile ayigeziswa kumbiyenzo yena hayi vele omunye lo muntu enqama yakhe izinto ezinjana ke esezilethiwe but inqubo lendlela lokho ifana then kathesi sokule meat asebeyidliswa in advance abanye bakhona asebeyidliswa in advance ukuthi at least ibancedisa ukuthi bebe nxa befika with that stage bebe sebantu abajaqileyo so before bengakahambi semele bedle imithi yakhona ikhona but it's by choice abanye usikhumbu yazi indlela ngiletha lokho ukuthi yes it's by choice angithi abantu sonke singabantu abamnyama kumbe mhlawumbe sifake njengesibongo antshona ngakodwa amasana mina ngakoshambiyalita sonke singabantu abamnyama sonke seSimbabwe sokufaka sithi mhlawumbe sonke singamandebele sonke singamandebele kule mithetho eyaziwayo vele ukuthi amandebele vele wona abingelana nololu hlobo akhulumisana ngalolu hlobo benza lokho ngalolu hlobo bese kufa le mithetho evezayo ukuthi kodwa eyangakini kuphela ukuthi kodwa masangithi nxa sivile kuseni siqala ngobaba ukumvukile baba sesiya kumama sesenza lokho ngokwangakini njengosapho njengemuli but then kuzoba le umbrella eyamandebele uyabona ke so labo kubo kunjiyana kulomthetho overall owamaXhosa ukuthi lokho vele kuyenziwa for example ngeke ukuthi khona ngihamba le yami ingubo i-designer blanket yami hayi vele kule ngubo zangu khona esetshenziswayo kule standard sangu khona but then nxa sokuhamba emithini kumele in advance ukuzilungiselela kuya ngemuli abanye bayakwasifethi njengemuli hayi thina bethu abantwana vele from right bajaqile vele bazenzela kulandi ukuthi sifune sibadlisa imithi abanye bayathi hayi thina sifuna kungcono sibanjani sibadlisele imithi and then ke so kuyachiyana ngezimuli and then ilokhuzeni so usike wakhuluma about ama medical inceptions into ama practices law how can we get amaXhosa even amaXhosa lapha eZimbabwe to be more to say okay we want to do a rite of passage and ale ukuthi abafana they go and get circumcised why can't we get all of them to go to the same clinic and say hambanin and then get circumcised and then you go back emaguswini for your teachings that are there akuvumi why kungavumi indlela okwenziwa ngayo iyadetermine ukuthi ungubani futhi bengahamba emakliniki bayenziwa ngabezempilakahle abaseyiwo bathi abaseyiwo amaXhosa ngoba ungakhangela ukuthi nxa uyenziwe ngendlela esiXhoseni sibile uhambe eguswini ungagula i-choice you have got a choice ukuthi nxa sugule kakhulu ukuthi ngifuna ukuya esibhedlela uyakwanisa ukubizela ambulance bizwa ukuthi uhambe esibhedlela but ku community nxa uphela ku society awuhlonitshwa awusondoda
usokiwe sibili ngendlela eyiyo kodwa wasugula usesibhedlela So inhlonipho ayibuyi ngitsho vele. ayibuyi ve ngoba ngesikhathi phela usokwa kule zinto ezenziwayo ezidetermine ubuxhosa muva kokusokwa kule ngqondo eyenziwayo edetermine ubuxhosa ngesikhathi isilonda siphola konke khona ukhumbutha amaxhosa nxa bona futhi besokiwe kabanathi manzi ngitsho akunathwa amanzi phela ayenza umzimba ayenza isilonda but isilonda siyaphuza ukuphola nxa unathwa amanzi akudliwa esingathi ngama fresh foods okay akudliwa ama fresh foods kudliwa imihwabha amachakati akudliwa vele ama fresh foods hayi indlala phela hayi yikho ukuenjoy yikho bethu siphela sithi uyindoda ngoba sibekubona ukuthi uqinile uyabuhlala ekuswini ligijinyiswa lisenzo litrainwa li-exercise lifundiswa liqiniswa imizimba kunenge lapha likwenziswa kunenge likufundiswa kakhulu okuphathelane ngezocansi okunye kwakhona yikho nxa suphenduka solungela ukuthatha yabe befundisa ezinye izifundo eziphathelane ngezocansi ukuthi umuntu wesifazane uphathwa njani umuntu wesifazane ubanjwa njani ukubamba sibili kulezi nsuku abanye sebesibanjula nxa uhamba emgwaqweni lezi nsuku abantu bayakwenza even emgwaqweni kumbe ngaphi but kule ndlela ezifundiswayo zokuthi nxa umuntu ongumfazane nxa usufuna lifeyulela labanga lokuthi singathi intimacy ngesikhiwa umbamba ngaluphi uhlobo sithi romance konke khona kuyafundiswa khonale ngasinele sana sikhathi babe kufundisa ukuthi kwenziwa njani ukuze okunye ngkhona seke sakufaka nje sikuthi ibhadla sikucheka kumele sikhulume ngolimo olubhodayo kodwa ke ziningi imfundiso eziba khona nxa likhona ngale ekusini ukuthi nxa ungahamba uyesokwa ufaka ibandage esibhedlela because esibhedlela automatically ngeqeda ukusoka sebeza ufaka ibandage into ezinjana ubusubiyele ekusini akusoze kuvume akusadetermine ubuxhosa sokuxubaniswe lesingisi eyento abangayifuniyo alright ukuthi sokudaluthiwe so labafundi so imfundiso le ayilama disadvantages in ku society ukuthi engxenye I'm giving an example ukuthi sometimes we have ama misconceptions of amaxhosa ukuthi they are not maybe some are violent is it because of ama teachings elwatholayo yini angeke ngithi isizatho imfundiso ukuthi umuntu vele ubuthi lobuthi ulofuzo lakhe uzafika ukuthi mhlawumbe ukhona umuntu wakome ebhokomoyo wabalomusa ukuthi vele ufuze ngiwe vele ngiwe kazi ukuthi balomusa abanye vele babelo lakhe into ezinjani but imfundiso leyana ebakhona nxa lisekusini ikuncedisa ukuthi ube yindoda because uthiwa indoda nxa suphendukile subizwa ukuthi usuhlonipheka singaqoka lebhaji so uzafika ukuthi ngamaxhosa nxa bevela soka nje bahamba babe gcotshwe ngomlotha omhlophe nxa suphendukile ugcotshwa ngomlotha oyi-red obomvana ebusweni uveza ukuthi usuqinile i-red represents blood and blood you know ukuthi ukuchitha kwegazi akhonweni so uveza ukuthi wona sungamelana naloba yini imagine melane lomqando umelane lokuqunya ijwabu manqamu ungazange wahlatshwa isibebe sokuthi maybe esiza reduce pain umelane lokunganathi amanzi yabona into ezinjani ibe libaningi akuzela lokho okwenziwa ngikhaya ukuthi lo ngumganu ngamada hayi lo ngumganu kazi hayi ube sidla libaningi lifundiswa ngumuntu mhlawumbe ongasola mzali wakho ukufundisa izinto eziningi ezokuncedisa ukuthi ukhule yikho bona phela amaxhosa bengafuni lamasiko abo ngoba ngani imfundiso abayithola ngesikhathi bengale enyango labasitsheli but imfundiso abayithola ngesikhathi beseguswini ilesisindo esikhulu kangako ukuthi ungathola ithoto belala uyabusuza abantu bazishayisa abazifihli phela hayi abazifihli sibili angisho ukuthi abanye abantu abavela kwamanye amasiko bazifihla kodwa ngitsho ukuthi bazishaya isifuba ngoba yibo babenxa ukuthi bamunye basutha mayelana ngosiko labo imfundiso le ayitshintshi imfundiso umntana ayithola ngekhaya because obviously ngene kule umntana lo is coming from a well up family and the family uyamfundisa good ways of living and everything then emaguswini doesn't that teaching change ama good manners ade fundiswa because it mainly emaguswini imfundiso yakhona ephathelane ngezokukhula kuba indoda ukuthi nxa usuthethe nxa usulomuntu ongumfazi la ukuzinakekela isitho sakho lokuthi uziphatha njani nxa usendlini encane mostly imfundiso yakhona iphathelana ngalokhwana angithi ngemakhasi imfundiso yakho imfundiso ukuthi vele nxa ukhula nxa usemphakathini uziphatha ngalopho hlobo ukhulumisa njani abantu like imfundiso yangekhaya is diverse igoqela into eziningi but ngale mainly it has got to do with those lines. All right. Silele kunjini lo police ngoma. What do we say about the boys who never go to
how are they treated ku society khona ku community yankhona? Nakho umzekelo sengawufaka kule bhora elamaphepha esilungisa amaphepha esinkwa lesi siya kuzoba le bhora esilithenga esitolo ungathiwa khetha wena ukhetha liphi exactly kunjalo so ke nxa umfana njengoba ngisho ongakasoka ngumfana xa engazange wasoka kahlonipheka lasisindo ungafungamhlonipha ukuthi ngumuntu kanti but isisinto esixhoseni ukuthi bemuthi baba hayi sebe singekho njalo futhi lawe vela ngela confidence ungafica ukuthi abantu bengafuni bedlale lawe kakhulu awulasisindo because bakuthatha njengekuthi uligwala kathi indaba ongahamba ngayo kwenziwa ukuveza because ukusoka phela is not only about ukuthi uncede ukuthi ube lempila kahle enhle wazi ezocansi kuhle hayi uncede lokuthi udetermine ukuthi indoda ibale lithi indoda uliphiwa mahala hayi liyasetshenzelwa senxa engahambanga ele 18 uyakwanisa ukuhamba enxinisele 25 or 30 so long ehambile uqhathe ukuthi uhambe and ngendlela elusiko lwabo kumele uhambe uyesoka even ungaphuza of course kuphuza akho that recommended because usually nxa besitsho culturally ngesintu kumele kwenziwe ugcwele singakuthi lokusasele virgin kwenziwe ukuthi ungaka igazi lakho nakadibani lomunye umuntu ngakuphambanisa ukuthi uhile futhi khona kwa so ke kumele ukwenze sibili ungudamasana opheleleyo yabona ungakadibani ezinye izinto phakathi komzimba wakho so ke kungcono because nxa uhila kuyasho ukuthi umuntu lo nguye ohilile njalo futhi nangokwakhe ngakadibani lolunye lutho uyamelana lolutho nje ngeza ukuthi umfana nxa engahambanga he can't be allowed to get into the call lamanye amadoda ezinyama or what not ayivela ukuvunyelwa so even nxa emdala ele 35 or anything ajabona what other things are they not allowed to do within the society so njengoba sitsho ukuthi nxa mina ngihambe ngayasoka indlela abancelebrate ngayo it's different from lana ohambe wanjani ongayanga kuyasoka if they allow me at all mina ngasoka ngokuthi ngichade because nxa uvela soka lokhana sikhumbula ukuthi kudala nje umuntu lusiko olaqala endulo so kudala phela nje akwazi ukuthi kwakuloku khonjiselwa ukuthi uyakhonjiselwa nxa sifuna ukukhombisa ihambe ekhuluma ngekhaya ukuthi bekulele ethi hayi hambe thatha kozibani balobuntu banenhlonipho so khona kudala nxa ngasoka bengeke bakwenze bawunika ama references zanana bathi how so kulezi nsuku of course sesizenzela yonke into but ungafike bangathi so chata vele isisindo yabungelaso ngaba la sisisindo maybe ngahamba etshatela outside the community but nxa usubuya ku community still vele kuyabe kanjani uyabungela sisindo plus uthi lehlazo imuli yakho yabe lehlazo imuli yangayini ukuthi usaphola ngayini bayakwazi ukuthi umntaneni uthethe but kazange kanjani wadlula process eyiyo so ke asonto emnandi nxa ulusapho lalabo bantu nena abantu abaningi bathi I practice khona yona le circumcision is harmful is harmful to the person who's being circumcised wena uthini ngakho kukaningi yazi ngathi kule kukabili ukuqala nxa sikukhanyela bakhona silonda sebefile abasichiyayo ngenxa during the process naleyo yokusoka abanye kabasela sikhuluma senze especially South Africa bakhona abangesela zitho at all ukuthi kwaba lempazamo sibili mhlawumbe kwaqhunya ikhanda kumbe kwaqhunya isitho kumbe kwaphazamiseka kumbe sona sibili nxa sesekhona saqhumeka mbijana of which sebezama ngazo zonke indlela odokotela ukhona sibili omunye eSouth Africa odokotela abazama ukuthi bethunge bezama ukuthi bebuyisele kube njana phathi kuyehlula okusho ukuthi untwana wathi nxa ikhuluma into khona for the impilo yami yonke mina soze ngaba intimate because angisela sitho izinto ezinjani but uyaziqhenya yena njengoba lapha sikhuluma khona ukuthi uqhathe ukufunda ngakaze so luthi still ngiyindoda I'm considered to be a man in my community la ngeke so kuba indoda is more important it's more important for him so ke bukhona ukuthi kwenzakale ukuthi kube lobungozi balo ukuthi mhlawumbe umuntu ayakonstability awophe kakhulu ikho phela kulezi nsuku so uhanjiswa determine ama doctors babekhangela khona ukuthi ama veins akho agijimisa igazi ngespeed esinganani izinto khangela into eziningi kakhulu nxa uhamba ikho ukuze odokotela bethu bona si approve ikakhulu South Africa si approve ukuthi hamba uyesoka kuyabe kukhangela izinto eziningi kakhulu zinalezo zokuthi igazi lakho ligijima ngaluphi uhlobo amasotsha akho omzimba aqine kanganani ikho phela kungena le mithi ukuthi udliswe imithi ukuthi uqine wenelisa ukuthi umelane lalezana inqube yenzwayo nxa usekusini so ke ukhona ububu bakhona during that process kakhulu ukufa kwabantu ukulimala kwabantu abanye mhlawumbe abanye
nxa sokuhlola scientifically ngikhulumele kakhulu iside South Africa omunye umuntu ungaphambaniseka omunye sibili yaqunywa aphole sivile ngendlela eyiyo but uzafica ukuthi kasela imizwa yakhe esaqinanga sengazibonela umuntu owesifazane mhlawumbe kukhona kabe kaphazamisekile but kaladlabuzani seqanda nje but once in a while asonto evamileyo asonto evamileyo. And then laba who die in the mountains, what happens to them culturally? Do their bodies come back home kumbe they remain there? On that one ukuthi angaze ngibona ukuthi kahle kahle silikona ikwenza la but ngiyakwazi ukuthi bayahamba baye kwasibili ngasemakhaya kodwa ukuthi kubalethwa njani lokuthi kule ndlela ngikhona nginyanya engikwazi ukuthi kule ndlela ukuzahamba oqala okuzabikiwa yona ngekhaya ezasetshenziswa ukuthi lezokubikela ukuthi hayi kusuke kwabangalo luhlobo and then la ngendlela okuphathwa ngayo lolo daba kuchiyene kakhulu especially ngikwazi ukuthi in terms of sympathy ephiwa umzali walo olomntana wakhe ofe during that process ichiyene than osichiye nje ngokunye nje okwehlukeneyo kwenzakala emhlabeni. Uqhakathekile ukuthi wazi ulandele lenqubo eyiyo eyenzwa ngamasiko akho ngoba awunyeke uhlonitshwe ngabantu nxa ungahlonitshwa ngabakini so ke ungaba kwazi at least nxa ungafuna ukwenza but at least you know about it wenza ukuthi nxa abantu bekubuza uthi ukuthi hayi mina ngikwenzanga but ngiyakwazi ukwenziwa ngalolu hlobo mina the reason engakwenza is because ukuthi ngambone kukunje so ngoba lolazo lenileyo so that's yibo obunye bobubi obulethwa ukuthi nxa ungazange ngakwenza ungelalwazi at the same time uyakwazi ukuthi njani ube ngumuntu ongahloniphekiyo and ulazi la ngikhona ulutholi kanjalo nje kwalo chanti behlale phansi bekutshele ungazange ngakwenza ulazi la ngikhona uthole nxa ukhona ngale kusini yikho lapho bakwazi khona ezinye izinto ngamenana lolutho so ke it's very important ukuthi ube lazo kwenza ukuthi ungalethi uhlazo emolini yangakini. Hayi ngiyabonga kakhulu. Hayi lami ngiyabonga. So it's really important to a lot of societies for someone to go through the rites of passage. We as outsiders may look at it as being harmful, but to them it is something that is something to be proud of and something to actually show off to the world to say, yes, I've gone through this process and now I am a man. If you agree or even disagree, you know what to do. Join in on the conversation. Follow the hashtags that you see on your screen. This has been Cultural Expressions and I am your host, Lady Chawe Umahlodlo. Thank you.